okej. Ja. I am grateful for your help. It's a brazen move to arrest Alfred's favored reeve. This so-called order are nothing but defiled shit. Powiem wam tak, minimum, Wormed their way into every crevice of your country. minimum, Dangerous. tak nie wiem, Catch your name. do 20, nie? Eivor of the Raven clan. Scourge of Mercia, if that name doesn't rattle some recognition. Well, Eivor, when our three heretics smolder on a heap of ash, we'll down a cup of ale together and share our distaste of Mercians like old friends. Alfred believes at least one is dead. Your Bishop Aelfirth was the Sikhs. Bugger. Half of Winchester is in mourning for that nun-groper. I found this nailed on a door. The quill wields words like a knife. A disputation of tutelage. Pretty chatter with poisoned intent. I will look into this more. Ja Mateo. Siema. The gallows? Blitz będzie jak coś, nie? Tylko tak o 20. Sure of it. Only we have the power W to... końcu zacząć tego tego asasyna. Tak chciałem sobie popykać. Wczoraj też chciałem, ale pada robiłem. Command the law. Reeve Selwyn. Of course. That hedge pig has brought down laws like a hammer on Winchester, executing sinners on spurious charges in the square. Could it be another? He's the man. He's the only... Dobrze, pomalutku. End his terror. Jeszcze 2 dni i wolne. Oho. Ale powiem wam, nie wiem, albo mi się wydaje, fajnie się kieruje teraz, nie wiem. A, wiecie co? Szukałem w internecie, jak to zrobić, żeby to wymienić, nie? Trzeba mieć opalarkę, podgrzać to, plastikowym, uchylić i to powinno się odkleić. I tak powiem wam, zrobię. Ale to tam na wolny, tak jak będę mieć więcej czasu, nie? I sobie to zrobię. Rozkręcę go ponownie, ale już poza live'em to zrobię. A co ile to kosztuje? Idziemy to. Ty pierdolniki zapłaciłem, wiesz ile? 13 zł. I powiem ci, czy ładnie to wygląda. A o palarce, co gram? Te tam małe koszty to są. Szczerze mówiąc, ja mam to w garażu, nie? Ale to tam poza live'em tym będę się bawić. Spoko. Rozumiem. Mamy ziomeczka. Kafusia jest, powiem wam. Trochę tak chcę, tak nie wiem, poszaleć, nie, dzisiaj. Ale powiem wam, mam to. Wbiłem godzin 2907. Powiem wam, do końca miesiąca nie wbiję 3000, ale tak jeszcze jeden tydzień i mam 3000. Bo powiem wam, jakby w jeden tydzień by mi to rosło po 100, i to do nowego roku bym wbił. Mateo, wiesz co? Ja dzisiaj z rana pamiętałem, żeby ci wysłać link do tych miniaturek, ale kurwa tak byłem zaspany, że zapomniałem, nie? Jak coś to przepraszam, nie? To jak skończę live'a, naładuję laptopa
wyślę ci ten link w końcu. Bo ja tak i tak nawet nie pamiętam, nie? Ale poczekaj. Może tutaj napiszę to. Mam. Aha, mam. Nie, ja mogę wysłać link ci na czat. Masz, proszę bardzo. Masz, to jest to. To jest ta strona, jak coś, nie? Obiecałem ci już dawno, a zapomniałem. Proszę bardzo. I tam możesz wszystko robić, sobie logo możesz sobie zrobić. Wszystko. To, co potrzebujesz. Tylko musisz się tam zalogować, nie? Jak robimy? Po cicho? A, po cichu tego nie robimy. Ja mogę za tu wejść. A Dominika chyba nie ma, bo Focha ma może. Zobaczymy, czy przyjdzie na Blitza. Opiszą. Za szybki jestem, śmiecie. Po nim. Aha! Powiem wam, ja wam też nie mówiłem, ja mam jeszcze pada od PS4, nie? Też będę zmieniać. No, kto jeszcze? W pięknym momencie zrobiłem unik. Ale tak czułem, że ktoś przypieknie. Siema, siema. Powiem, ma to tak. On ma admina. Ja na jego miejscu bym zrobił takie jak ty, nie? Ściszył i ciul, nie? Po co się kłócić? Bo niektórzy rozumieją żart, niektórzy nie. Dlatego trzeba tutaj uważać, nie? He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour the strong. Jeszcze powiem wam, będę musiał sobie sprawdzić ten napęd od PS5. Powiem wam. To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. Bo jestem ciekaw, czy ten napęd jest, że można go ściągać. Jak jest taki napęd, co się kupuje, to będzie plus. Jakbym chciał w przyszłości sobie kupić PS5 Pro, to ten napęd mogę założyć to Pro. Dlatego jestem ciekaw. Bo jak ktoś ma z PS5 zwykłe, no to już jest tam lipa, bo inny tam napęd jest. W ogóle jest inny. A Slim ma troszeczkę inaczej. Powiem wam, na wszystkich świętych będę takie porządki zrobić. Ja wam tego nawet nie pokażę, bo to strasznie to wygląda. Ale bałagan mam, nie dojdziemy.
Boże święty, to układać. Dobra. Swoje zrobiłem. Na pewno przyjdzie taki dzień, że to wszystko posprzątam tu. Ale widać, że niektóre miejsca tam ogarnąłem. Ale jeszcze tutaj chcę, nie? Ale się to zrobi. Na spokojnie. Show me what lies ahead. Żebyś wiedział, żebyś wiedział. Powiem wam tak, ta gra jest fajna. Czemu mi ona się podoba? Ona jest przygotówka, nie? To jest, dla mnie to jest coś fajnego. Otwarty świat, takie tam tupelele. Tak samo jak Wiedźmin. No Wiedźmina będę musiał sobie pyknąć. Tylko wiecie co, ja tak sobie myślę, czy nie zagrać Gothica 1. Nie wiem, będę chciał sobie tutaj taką półeczkę sobie tutaj zrobić, tu. Tutaj. Bym chciał sobie tutaj playaka położyć. Nie, że stojąco, tylko żeby on leżał, nie? I chyba powiem wam tak zrobię. Będę mieć 3 dni wolnego, będę się bawić. Jak będzie oznaczało, że dopiero wieczorem live jest, no to się męczyłem trochę. Your eyes, my friend. What is that boy doing all the way up there? I wiecie co jeszcze bym chciał sobie zrobić? Kupić pacika używanego. Nie nowego, używanego. Czemu? Bo i tak bym chciał sobie obudowę zmienić. I znalazłem obudowę z obrazkami Wiedźmina. Czy spodoba? Tak mi się to podoba, że szok. Dlatego już szukałem sobie pacika używanego. No, nawet w dobrym stanie, nie? Że nie płacić te Cast about this land, my friend. 300 zł, tylko mniej, nie? Dobra, ten ziomek jest. The cheerful heart is good medicine, but a crushed Bo spirit. ja bardzo lubię grzebać, powiem wam, nie? Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's dangles. Ja w Gothica nie grałem. I used A w ogóle nie grałeś Gothica? Ventured from your burrow. And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? I did only what I agreed to, Alfred. If your crown now weighs heavy, I would gladly take it from you. Ale ładnie. Forgive my outburst. God sowed in me a passion, but English prose is an W instrument. ogóle to polecam sobie zagrać. Wiadomo, że grafika We all want better for jest bardzo stara. yours and ours. To jest chyba gra z 2001 roku. The quill remains. What do we Jak to know? przypamiętam, albo w 2008? Has been Nie wiem właśnie teraz. We enjoy the Nie, 2008 to jest Wiedźmin 1. the study of wisdom. Ale polecam. Przygoda jest fajna. Did you discover more from the writing? Te gry, co teraz są nowe, to się chowają. Calling the children of Tak Winchester samo jak Wiedźmin 3. Pięknie on wygląda. Niektóre gry feral and powinny się wstydzić, tak samo jak te firmy, co robią te gry. good. Find me at the ale house when you're done. And try not to scare the piss from me. Naprawdę, powiem wam. We Norse Jak have coś, much powiem wam, sex and mother's jutro będzie nowa ta, I promise nothing. no, nowy plakat w tym pokoju.
sobie kupiłem, ale muszę ramkę jeszcze pierdolnąć. Ja mówię, a co ja sobie powieszę? W tym miejscu. I see you, child. Come. The bad Reeve, Selwyn. I saw you Kiedy? in the square. He heard. Może 1 listopada bym sobie zrobił? Albo w sobotę. To death. W drugiego, ja? Took her good luck Sobota to będzie 2 listopad. You found it? No, A little carved jaki? It is A, zobaczy ta, jak założę. Da mi pieniążkę, czemu? Such a sad story. Take this. Perhaps it'll keep you off the streets and out of trouble. For me? Oh, thank you. Spry little mouse. Will you lead me to your quill? Heaven will swallow the smoke of Aelfirth's pyre. Ah. He'll crack his head like a fresh hen's egg. Jump, little flea. Jump, flea, jump. Stop it, you grumpkin. If he falls, God will punish you. No tutaj stanęła. He's going to fall. Oh, my days, I can't look. Get off me, you oaf. It's yours for the Stop taking. struggling and give back that apple. Apple? I didn't scrum on nothing. He's going to fall. Get your hands off me, cow breath. Cow breath? You little street rat. No! Go on, get off! Someone help me! Taken. It's so down and jump, little flea! Jump, flea! Jump! Stealing apples, eh? Fruit don't feed a grown boy. Do you have any chicken? I don't. But maybe you can tell me what you know of the quill. The quill? God blimey, you're brave. Find Elwyn and Wigbert. They see everything. Jump, little flea! Jump, flea! Jump! Stop it, you grumpkin! If he falls, God will punish you! He's so brave. O, wypytaj dzieci, o. It's yours for the taking. Jump, little flea! Jump, flea! Jump! Tam jeszcze ktoś jest. If he falls, God will. Godspeed! You'll set Winchester ablaze! Roly-poly mutton man, you can't catch me! God help me. I'd rather be shoveling dung in Malvern again. Stop it, you grumpkin! If he falls... Stop it, you grumpkin! If he falls, God will punish you! He's so brave, like a young King Alfred. He'll crack his head like a fresh hen's egg. Ona jest tutaj. Powiem wam, ja chyba wszystkie kolory kupię tego. Po 13 zł są. Dobra. Szukamy jej. Oj. Dziwny ten lag był znowu. Ona tam jest, dobra, dobra, ja już ją widzę. Ale powiem wam, ja jestem w szoku, że... You again? You should mind your own beeswax. Elwyn, Dobra. is it? You wield fire like the flaming Jotnar. It was burning when I found it. Hot days like this, things just go whoosh.
Well? Oi! Wigbert! You great moon calf! Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. What you looking at? Turn around, walk away, and you keep your insides inside. All right. Nie masz? Right, no harm meant. Stay out of trouble, you grub mite. Cyberpunk polecam, naprawdę polecam. That showed them! Włosy co tak chujowo mam? Trouble seems Z to tej follow strony. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? Dobra, co ukradłaś, co mnie nawet nie interesuje. worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? Those were the quill's meat mops, and you sent them scurrying off with their tails between their legs. It sounds Powiem ci, Mateo, This one's brave and ale za minutkę. might be Potem. able to help us. so you're not working for the quill, We steal to stay alive and out of the quill's clutches. but you know where you can find him. They come up from the sewers like rats. Go on, give her what you took. Maybe she can save us. Good luck, Dane. Try not to get maimed and all that. Dobra. Teraz kto? O no, dobra. W internecie można PS5 kupić w dobrej cenie. Nawet jakbyś dał te 1500, nie? Albo tam 1600, no to jak jest zadbana bardzo konsola, no to warto kupić. Powiem ci. Bo jak teraz byś chciał składać komputer, to musisz wszystko od początku, nie? Kupować procesor, kartę graficzną. To ja na tym miejscu bym kupił używkę nawet. Ale to już zależy od ciebie, nie? Tylko ja, powiem ci, ja czasami tak leżę w łóżku i tak se nawijam, nie? Sobie tak patrzę, nie? To jest tyle, za tyle, za tyle. I moim zdaniem, jakbyś tak poszukał w dobrej cenie, czemu nie? Bo ja będę chciał Cyberpunka sobie popykać na PS5. Nawet jak mam na komputerze, ale bym chciał, nie? Bo ja mogę sobie popykać Cyberpunka, tylko no bym chciał, żeby lepsza jakość była, nie? Tej gry jeszcze bardziej. Tak, ja miałem takie ustawienia, takie mieszane. Trochę bardzo wysokie i średnie. To mogę sobie popykać, nie? Dobra. Survey the area soon. I should watch out for a mousetrap. Nawet jakbyś kupił konsolę bez napędu. No nie, napęd jest fajny, bo możesz nawet sobie kupować używane gry. No ja bym też napędem sobie kupił, nie? Żebyś nie musiał dużo kasy wydawać, nie? Ale to też zależy od ciebie, nie? Tylko od razu, Mateo, pamiętaj, osobiście przychodzisz i sprawdzasz, nie? Nie, że wysyłką, nie? I didn't get nothing today.
things. But Magister Batter says everyone died wrong and left me alone on the streets. I'm going to Żebyś wiedział. and he's going to whisk me away from all this toil. Ah! There's never enough food. I'm always starving. Czekaj ta. Ja tą dziurą wyszłem. Teraz muszę chyba tą dziurą tutaj wejść. Jo? Dobrze myślę? Jo. Dlatego powiem ci, ma to... Dużo kasy nie wydasz, ale te 1,5 to idealnie. No ja tak uważam. Nie wiem jak ty uważasz, ale ja tak uważam. Chodź, 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 chodź. No właśnie. Nawet jak może byśmy razem sobie coś nie popykali w jakąś grę. Coś innego. Czemu nie? No właśnie, nie? Dlatego powiem ci, dopóki są fajne ceny, polecam. Naprawdę, bo potem będziesz żałować. Come on then! That's her! Dimwit Dane didn't guess 1000. Now, now, Elwyn. If you have the wit that you and I possess, 1000 godzin mi zostało I'll see the prawie. world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence and you brag about strength. Jak mi się uda You know. włączyć zarobek, to cała kasa będzie no bym chciał. Zrobić coś takiego, żeby nie wiem, dla was takie turnieje zrobić z Blitza. Tylko nie, że z innych gier, tylko jak Blitz to Blitz, nie? Ty patrz ta, co się stało? Zbagowałem się. Zajebista gra, nie? Może mnie zajebać. Czemu? Bo za rok też bym chciał wam zrobić turniej, nie? Teraz było za 200 zł, nie? I ci, co mieli chyba drugie miejsce i trzecie też chyba coś dostawali. Ja nawet nie pamiętam. Chyba ja tak zrobiłem, no tak było. Drugie miejsce dostało 5 dych, trzecie 2 dychy. Jeszcze tak zrobiłem. No to wiadomo, że ja byłem na minusie. Tylko za tę reklamę, co jest osobna strona, to mi się to zwraca, nie? didn't guess the quills are she. Now, I dlatego bym chciał bardzo, jak mi się uda, that you and I possess, to tamty zarobek see the world in simpler terms, zrobić wam taki where we turniej. are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence and you brag about strength. How little you know. Defend your mistress! Dobra. Prosto. Dostałem. Prosto. Ale lipa straszna. Grupa spierdolona.
kupować wyświetlenia, to nie. Powiem wam, to nie jest to samo. Od razu wam mówię. Może niektórzy takie coś robią, ale nie ma takiego czegoś, że sam na to zapracowałeś, nie? Potem taką motywację to dostajesz. Gdzie? Kto to jest? Czekaj, to chwilę, muszę trafić, ale ona się zmęczyła trochę. Za szybko kliknąłem. Grupas. O, zmęczyła się. Ile się zostało? A mama mówiła, schudnij. O, szedł pod wodę. Aelfir's roof. Does she flee to the bishop's house? Albo mi się wydaje, czy ona jakoś tak dziwnie gada. Taki, nie wiem, taki jakby dziwny dźwięk był. Nie no, tutaj jest okej. Nie wiem. Chłop, ja se tak wejdę. Jak nie bramą, to sposobem. O. Tu se wejdę. Tu se wejdę. Strzały se wezmę. Pokaż mi. A ja jakbym chciał ściągnąć tak. Ja pierdzielę, jaka twarda jest. Teraz. Ty, i tyle w temacie. Ale jaja. Czyli to co? Ty w temacie. Albo jeszcze nie. Czekam se. Ale jej jebnę, nie? Sztukę na ryj. Ale poczekamy chwilę.
Show yourself, Shadow Walker! Idealnie. Jednym strzałem. Come, child. Whisper what you've learned, and Mother will give you a treat. Coward! Using children to spy and steal for your order. To educate. Give me a child until he is 7, and I will give you the man. Or woman. What use are letters when a child can only write his name in pig shit? Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart? Powiem wam tak, zawsze jest takie coś, że pierwsza dycha, to człowiek ma tą radość. So much more. Saved her from a life lesson. Potem już tak She will find in life. dycha, podycha, druga, trzecia, czwarta. If I could save them all, I would. But you can't. You have corrupted too many to save too few. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? An immeasurable gift. Why refuse it? Ale powiem wam, że widać, że Odyn próbuje. Not their innocence. Powiem ci, to tak czasami jest, ale to też zależy od dnia, nie? Non requiescat in pace. I mamy monety. Bym chciał nowy ten znaleźć, taki fajny pancerz. To mi się, bo to, no fajny jest, podoba mi się. Bym chciał taki inny jeszcze. Bawimy się? House nearby. A tak w ogóle jak tam u was? Ojeju, współczuję, aż 20.
to współczuję. Eivor! Is this where Justice hides when she's tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration no to to ease the spoczko. will on her way to eternal damnation. You heard. Hilda's were not the only eyes in Winchester. My spies tell me stories of an avenging angel striking down the unworthy. I have been called worse. Be thou hail, Ealdorbanna. Dzięki? Nie ma za co. Wiem jak to jest. Co to było? Powiem wam, najbardziej nie lubiłem, jak dali zadania domowe. Nie cierpiałem tego, powiem wam. Ja lubiłem w domu mieć swój czas. Dlatego wiecie co ja robiłem? W szkole to robiłem. Zadania domowe. Nawet jak będzie źle, chuj, mam. What does a reeve do exactly? Besides sniff around the king's coattails for the scent of praise. I enforce and interpret the laws here. Not man's, but God's law. The natural laws that move the world and hold it together. Well, if it keeps you busy. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England a hope of unity. It must be a sour apple to swallow, knowing that you are the last of Winchester's enemies. Are you sure the Sikhs is dead? The bishop is dead, that's certain. And if the bishop was the Sikhs is dead. A transitive property of mortality, you see. I don't believe it. Too much theater in Winchester. Overwrought players and wailing women. Well, you could pay your respects and see for yourself. The funeral is today. If he rots, I will leave with my silver. But if he lives, there's work to be done. Watch your step, Eivor. He'll be a hefty corpse in death. Alive, he'd be much bigger. Whether you find or make a corpse, meet me at the Witten with your report. To idzie. Dobra, na skróty. Tam stoją. Those who do wrong must be punished. Jesus would preach forgiveness. Jesus did not live in the set. If the bishop is wormmeal, then here should be the proof. Did you know Bishop Aelfrith? No, but I plan to write an epic poem of his grisly demise. Oh, poor Aelfrith, scorched of face, all your woeful companions, bold, bayoneted, weeping. Weeping as you are... Sleeping? Oh, perfect, yes. A sad day for Winchester. Maybe now God will reward us with a man who truly believes in him. Such a grisly fate. Did you know Aelfrith? By reputation, I did. He was no friend of Alfred's. I once heard them quarreling at a Witten. Lord grant my brother Aelfrith eternal bliss, where joy endures for all those beloved I am of sorry for your loss. Makes no odds to me. But I'm sorry for Harriet. She cared so much for him, more than a sister should. Did you know Bishop Aelfrith? Barely. But can you still smell the burned flesh? It's rife across the whole graveyard.
Only his face was burned. That seems like a strange accident. And this corpse's build is slight, frail. Goodwin said Elfirth was a brute. A stranger comes to Wember. You do not mourn like they do. Wember is always here, helping the sleeping, singing to them, so they are not frightened before they meet God. The sleeping? You mean the dead? Wember helps the monks. Dig, dig, dig. You dig the graves. Did you bury Elfirth? Have you seen Layoff? My poor friend. Poor Layoff. Lay off. What happened to him? Sleeping? Sleeping like my dog when I hugged him too hard. Someone hurt Layoff? Yes. And while he slept, they stole his face. Not just stolen, but burnt. Threadbare clothes. Did they belong to Wimber's friend? This funeral is a shadow play. The Order killed an innocent, burned his face so no one could tell, and interred him in Ealfirth's place. His sister knows more than she lets on. Leave me to my grief. A pretty show you have laid on here, but I know the truth. You would dare speak to me? When my poor brother Aelfirth lies cold in his shroud. Your brother is the Sikhs, and no more dead than I am. Heresy. My brother was the Bishop of Winchester. When Goodwin got too close to the truth about your brother's place in the Order, you buried him. Or rather, you buried another in his place. The poor gravedigger's friend. Burning his face so no one would know. How did you... No, I... Talk now, or you will join the poor unfortunate you murdered in his grave. You bastard Dane. You're as bad as them. I only ever wanted to serve God. Guards! All right, have your way. They won't do you any good. Guards, protect me! No. Ej! Nie gadaj. Ja chcę z nią zagadać. Nie, no nie wie... O, pojawiło się. Ja cię kręcę. Cat and mouse, where is your brother, the one they call the Sikhs? He is a ghost now, but he will make himself flesh once more at the Witten. And Alfred will be king no more. He means to kill Alfred? Regicide? No. The king will step aside and Aelfirth will lead us all, risen and resplendent as the Lord. You are a damned fool. We have already paid for it! Sunan, guide me. The Sikhs must be hiding in the crowd, biding his time to strike at Alfred. Which prose has been creeping, not
priest, clerk, or abbot can turn the letter of their sermons from Latin to English. And how can we understand God's words if they are not spoken in our tongue? Aelfirth is dead, and we mourn him. But the foul deeds of the unrighteous are sown among our holy deeds, like cockles and tare in a field of wheat. Education, wisdom, enlightened thought. This will raise us above the sins of our fathers. These I will demand of the next Bishop of Winchester. And so we meet A jeszcze nie mogę. all worthy candidates and choose the man who will shepherd our flock. The king is mine! By God, it's true. How sweet is the shepherd's pipe when he calls his lambs to slaughter. I was born to Christians in the northern wilds. My mother would cradle me beneath the stars and whisper, dove-like, God watches over you. Then your people came, and God fixed his stout eye as they slit her throat for a copper ring. No stars threw down their spears as barbarians smeared her blood through fields of broken wheat. God watched all, and I hated him. It may be Alfred's god was testing you. A trial you failed. Alfred's god is weak, yet he would chain us all in his service, from our first breath to our death rattle. My order wishes to break these mind-forged manacles. I am the wolf in lamb's wool. He takes on the role of a god himself. A worthy path to walk. A wolf is but a walking feast for ravens. One more gift for you, Dane. A deadly truth, if you can find it. With my death, the Order will not die. It will only transform into something far worse for all of us. Elfirth will not cheat Loki's dread daughter twice. I owe you my life. An irony not lost on me, Alfred. My king, we'll go by back streets to the Old Minster. Eivor may find us there when all has settled. Aelfirth, my love! No! Curse you, Dane! My brother served God. He wrapped himself in a death cloak to murder your king. Shouldn't you rejoice at the death of a king? You are a heathen and a devil. We both have more questions than answers. But if you know this key, perhaps we can help one another. Where is its home? You treated me with kindness, but this damned Order, their machinations killed my brother, so the rest may rot. Take this key to the ruins beneath the bishop's house. You may find answers there. What? Meet your god! Target practice!
tak. O, tutaj mamy dwóch. Bym sobie zeskoczył do nich, ale dobra, to 3 tam było. Dobra, gdzie to jest? Have a look, Sunan. Tutaj. To sobie tak pójdę. Tu. Tu. Gdzieś tutaj będzie. A to nie jedzie tutaj? No właśnie. If Aelfrith's sister spoke true, I will find answers in the ruins. This must be it. The door to Aelfrith's secrets. I will send this to Hytham. He may make some sense of it. Aha, tą ścianę można rozwalić. A tutaj można przejść? Można, można. Aha. Ale rozwaliłem. Dało się. Dobra. Everything they did was to undermine Elfred. She lied to me. There is nothing here of the Order. I should see Elfred for my reward. Hey, what? Co to jest za lag? Hey, what? Now you be watching to the back. No gdzieś tutaj jest, jo? Jo, jest, jest. Mogę przejść? Nie za bardzo. Tu? Też nie. Ale... Dobra, tam. Dachem przejdziemy sobie. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Żeby teraz trzeba ten trafić. Do środka.
Są tutaj jakieś drzwi? O, tutaj są. Come forth, Eivor. Here is far enough. When wrongdoers came to devour my flesh, these enemies stumbled and fell. Have the laws of hospitality been thrown out, Alfred? I did exactly as we agreed. That you did. But do not mistake necessity for friendship. You are a man of your word, a man of God. Indeed. By his example, I live my life. Goodwin? Here is the only silver fit for one of your dragon boats. A reminder of Christ's sacrifice and our charity. This too I offer you. Live here among us in peace as a Christian, or die a pagan in a blood-soaked field. All you have to lose is life everlasting. And if I choose neither? He offers you hope, Eivor. A life of purpose, above and beyond this one. You'd be a fool to refuse. Your reign will end, King of the West Saxons. Raven wings will beat until your throne crumbles to dust. You were wrong, Goodwin. This one is beyond saving. Oj ty kurwa. You had your chance, damn you! I did not want it. Damn you, Alfred. Chodźcie, po kolei kurwa.
parowanie? Czekaj tu chwilę, ja sobie tutaj przetestuję parowanie. Aha. Dobra. O ty. I will return to Hytham and Runby. They will want to know what happened here. And a swindler! Give me the jewel, Alfred Commission! No i się udało, jo? Jeszcze nie. Teraz tak. Teraz tak. I should talk to Hytham about my next targets. Yes, yes, one more. And only because you all have such good taste. Now, this one begins. I cleared Winchester of the Order. Yet to do so meant working with King Alfred. Your poor fellow soldier led you to the King of Wessex? How very strange. He, or she, is toying with you, it seems. Here. This marks fewer members of the Order. It gives me joy to take these from you. As a token of my deep gratitude, I want you to have this. You have done well, but there are more still. I have to go. Then go in peace. Now, this one begins a long time ago at a desert oasis, far away, a place of mystery, wonder. Dobra. Maksimum. Pleasure to see you, Abel. The Order in Winchester has been wiped out, but we are no longer welcome there. My contact was none other than King Alfred himself. The Order wanted him dead, so he fought back. Alfred? The line between friend and enemy is a porous one. I want to see the Alliance map. What awaits in Jorvikshire? Halfdan Ragnarsson, conqueror of the north, sends his greeting. He wishes to meet with Eivor Wolfkist personally. Halfdan Jarl. I have heard that man's name so often. I feel as though I know him already.
He is currently entangled in a war with the Picts of the Northern Hills. I suspect he wants your counsel, or your axe. If you are keen to meet him, he asks that you join him at his war camp. I have the location here. I'll go at once. With caution, Eivor. Jorvikshire is currently at war with the Picts, a proud clan that lives just beyond the Roman wall. No okej. Wam tak, bym musiał to zrobić, to... Co to? Zacznę, co to jest w ogóle. What in the Nine Realms was that? A, rozumiem. Staruszka przybyła na ten świat. Careful, grandmother. Something fell from the sky to earth like it has been thrown by Odin himself. A strength he no doubt wishes he possessed. No danger remains. But look, it revealed something hidden in the mountainside. Looks almost like a door. If it is, then it's the door to something that I have long been searching for. May I ask you for a kindness, Drengur? My name is Eivor of the Raven clan, and that depends on how kind you need me to be. Will you grant me a home while I investigate the door? Eivor of the Raven clan. I don't make a habit of sheltering strangers. My name is Hilderan. There. Now we are no longer strangers. Please. If I am right, then this is Freya's gate. Allow me to stay, and I will help you discover the treasures that lay on the other side. Very well. I'll give you a small piece of land to make a home on, and supplies from our raids to build with. Thank you, kind Eivor. The gods smile on you. I may be kind, but I am no fool. Everyone must pull their weight, and I expect no less from you. A fair rule, and one I can easily follow. A zobaczymy, co to w ogóle jest. Wyzwanie od boków. Aha, wiem, co to jest. A welcomed visit. Like what you see. You've certainly made this space your own. But how does this help you open a stone door? It is a shrine to Freya. We will need her favor if we wish to reveal the hidden treasures. Oh, it's we now, is it? I told you, Eivor. You will want to see what is on the other side. Now come. Freya demands combat before she will aid us. For a moment I thought you meant for me to fight you. Fear not. I can handle myself. I cannot possibly fight you. I would kill you. You could try. Attack me. Now get up, and let's give Lady Freya a fight.
Fight harder, Eivor. Nie można ją w ogóle trafić. Yes. Give me everything you have. You're leaving yourself open to attack. This old woman fights like a young Jomsvikinger. You're leaving yourself open to attack. Good. Now watch. Come at me again. Ile? I can teach you, Eivor. But first, we fight. A myślałem, że gorzej będzie. Nie mogę nic tutaj... O? Pokonana. Good. That was good. I have seen many strange things, but nothing like this. What magic do you possess? I've not seen a seer fight like that. I am no seer. I am what you see before you. An old warrior with a knowledge of secrets. If that was not magic, then what was it? That was a battle meditation. You entered Hugerheim, the mind's realm. It is a secret form of training that not many know. You can attack full force with no fear of injury. And yet you know this training. You're glad to have let me stay now, aren't you?
Very much. Tell me, what part does the amulet play? It is a vessel. It needs to be filled with the energy created in battle. But it will only work with this type of shrine. They can be found all over Mercia. I have many questions still. I promise you will get answers. But first, I have marked a shrine location on your map. Once there, enter a meditation. The amulet will pull you into Húgarheim. And what happens when I finish my training? Then, you return to me. Very well. Have you met Volka? Something of you reminds me of her. Go now, kind Eivor, and train. Dobra, nie, tych tabliczek szukać. Gdzie ta tabliczka niby jest? Niby daleko nie jest, nie? Grupa niedźwiedzia, grupa wilka, grupa kruka. Ale w tym pięknym momencie ja już kończę, bo miło, że ktoś był, ktoś jest. Jak coś, do zobaczenia i narka.